everyone. Highest namaskars to the Paramatma within each one of us present here. Então, os mais elevados namaskars ao Paramatma dentro de cada de nós aqui, a alma absoluta, o ser absoluto. And so we begin our three mantra. Let us begin with the three mantra from first. I know she will say she can't sing, but we will have Isabel at least recite it, and then we will. Então a gente vai começar com o Trimantra. Ele disse que sabe que ela vai dizer que ela não sabe, que ela não consegue, mas ele pediu para Isabel fazer, nem que seja recitar, Isabel. Posso em português, Shuddha? Yes. She would like to know if she can in Portuguese. Sure. Yes. Yeah, sure. Eu me curvo àquele que está totalmente livre de todo apego e aversão. Eu me curvo àquele que aniquilou os inimigos internos da raiva, orgulho, engano e ganância. Eu me curvo àqueles que atingiram o estado de libertação total e definitiva. Eu me curvo aos mestres autorrealizados que dividem o conhecimento da libertação com outros. Eu me curvo àqueles que receberam conhecimento do ser e estão ajudando outros a alcançá-lo também. Eu me curvo a todos os santos de todos os lugares que receberam o conhecimento do ser. Estas 5 saudações destroem todo o karma negativo de tudo que é auspicioso. Este é o mais elevado. Eu me curvo a todos que alcançaram o ser absoluto na forma humana. Eu me curvo a todos os seres humanos que se tornaram instrumentos para a salvação do mundo. Jai Satyananda. Jai Satchidanand. Did we come into Lord Krishna? And yes, Jai Satchidanand. Yes. No. Thank you. And now we will have Kayo sing it. Please, Kayo, let's have you sing the three mantra, my friend. Thank you, Isabel. That was wonderful. Namo Vidraga Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Asayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Savapava Panasanu Mangalaram Tisavisim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Satchitanand Namo Vidraga Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Atsayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchanamukaro Savapava Panashanu Mangalaram
Savisim Paramam Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vidragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Arihantaram. Sopanchanamukaru Savabhava Panasanu Mangalaram Chasosim Padamang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sachidanand. Thank you. Sachidanand Jai Sachidanand Jai Sat. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Sorry, internet down. All right, Jai Sachidanand. We continue, Kayo. Right, wonderful. Obrigada, maravilhoso, Caio. All right. This is maybe. We now proceed with the 8th session of the Advanced Understanding of Vyavasthit. Então, a gente agora prossegue com a 8ª sessão do entendimento aprofundado de Vyavasthit. And Tony reminded me that this was not I was making some errors. This is not October 2020. This is the Dadavani of October 2019. Então, essa Dadavani, na verdade, de outubro de 2019. So it just, we, of course, we have it from you all. So it's wonderful because this makes it very easy and convenient to kind of go deeper into it. I just shared the English link right now, so we welcome everyone. Shuddha vai compartilhar a tela, né? Que é muito bom, muito conveniente essa Dadavani para fazer esse aprofundamento. So page 9, let me see here. And we go to let me share this. Então, o Shuddha coloca ali, né, o link da Dadavani, que tem o texto. It was, we had gone up to page 17, so... A gente já leu, parece que até as páginas 17. So let me pull it out and we proceed. And as we proceed with this, look at these Vyavasthit of Dadashri, we too
are absorbed in the understanding of it through his words, you see. Então, a gente lendo, né, essas palavras do Dada, a gente também fica absorto, né, nesse entendimento sobre Vyavasthit. So now, today we will go to the next one. And the next one, because last we covered was up until here, and now we are coming to this next one on page 18. See, Aptasutra 3902. Então a gente agora entrou nesse trecho que tem o Aptasutra 3902, na página 18, na verdade. Let me just pull out the Gujarati because we understand. Yes. All right. So let us begin. And there it is in front of us. It is a temporary state of avastha. Is nothing but a natural creation. There is no father figure as its creator. It is Vyavasthit. It is naturally Vyavasthit. Moreover, that is so throughout infinite time. This is not such that someone has to create it. This is Aptasutra 3902. Então, estado temporário, avastha, nada mais é que uma criação natural. Não existe uma figura paterna como seu criador. É Vyavasthit. É naturalmente Vyavasthit. Além disso, é assim por todo o tempo infinito. Isso não é algo que alguém tenha que criá-lo. Aptasutra 3902. Now, we have to correct this. This because this does not define avastha, you see. Temporary state, a temporary state. No, we're talking about the situation that each one of us finds ourselves in. You know, Então, o Shuddha quer fazer uma correção, né? Ali está escrito estado temporário para definir avastha, mas na verdade não é estado temporário. Essa palavra está aí para definir, né? Para descrever a situação em que cada de nós nos encontramos nesse momento. So avastha therefore is a situation. I'm typing this in also in the chat. So avastha is a situation. Yes, a situation. Então, avastha é uma situação. Avastha is a situation. A situation you and I find even as we look at anything. We find ourselves in the situation of the mind. The mind is in a situation when we look at something, the situation of the body. Yes, we find ourselves that while one is in the situation of the body, and then there are these words, and so the words create also the situation. So you see, you hear a word, and that word itself is, if you pay attention to it, you are in that situation. You see, it's not this word, the sound, the sentence somebody speaks doesn't just simply go away. It leaves a situation inside you. You see.
o que o Shuddha está dizendo é o seguinte, que essa palavra situação, né? É uma situação da mente, né? Em que a mente se encontra, uma situação do corpo, né? Aquilo que o arquivo 1 encontra, e das palavras. Quando você escuta uma palavra, ela em si mesma, isso já existe ela cria, ela não simplesmente vai embora, ela cria como se fosse uma situação internamente. You see this? So the exact translation is every situation, and the word situation is very powerful. You see, there are these circumstances that are in front of us. Eu sou pura, and whatever arises in front of us, there are a lot of circumstances that arise that are in front of us, but the one that affects you, the one that concerns you see, or I, that becomes a situation, you see. It is it becomes a situation for the knower, it is there are circumstances, there are infinite circumstances arise and happen in front of us, but that is not a situation. Situation is which affects you, see, which involves you, involves you see. Involves you as yes. When you interfere, like when you No. You see, this is this sentence, this sutra is not is total, this does not have anything to do with Gnanvidhi. This is profound, this is total. If this entire Aptasutra is the final view of what is happening. You see, Dada is not. Then. Então, okay, Shuddha, let me then try to go step by step, ok? Então, o Shuddha está dizendo que esse Aptasutra, ele é total, ele é completo, ele não tem nada a ver com o Gnanvidhi, ele é uma descrição completa do que acontece. Yeah, you see, if we go slowly, you will understand this, and I'm trying to explain this to all of you and explore this. Circumstances, first understand circumstances. Circumstances continue. Circumstances are that which is external to everyone, you see. That, então, vamos primeiro entender circunstância, né? Então, circunstância é aquilo que é externo para todos. Okay, it's, for instance, you and I are you're sitting in Brazil, there are a lot of things happening, going on, but only, those circumstances arise, they come together and they go away. For instance, outside the clouds may come together, and then there may be a thunderstorm, and then it rains, and you see, and then the wind comes and the rain stops. But those are happening. If as long as it does not involve you as individually, then it is not a situation. It's happening, continuously. Everything is happening all around us, and those are circumstances. What is the difference between a circumstance? Okay, Shuddha, let me translate a little. Então, o Shuddha está falando assim, as circunstâncias, por exemplo, a gente está cada um sentado na sua casa, o Shuddha está lá na casa dele, cada um num lugar, e existem inúmeras circunstâncias que estão só acontecendo, elas vão acontecendo, independente de você, né, totalmente separado. Então, por exemplo, lá fora
o ar condensado se junta em nuvens, as nuvens se encontram, de repente tem uma tempestade, tem uma chuva, né? E depois essas circunstâncias se dissipam. Então, são as circunstâncias que estão acontecendo e elas acontecem continuamente. You see, circumstance is, is something that comes together. The clouds come together, the rain happens, the clouds go away, the rain stops, you see. So what comes together, it coming together, and then what comes together, and then what goes away. You see, that is called circumstance, and circumstance is called. Então, as circunstâncias, né, são assim como as nuvens que se juntam, daí faz a chuva, uma tempestade, daí elas se separam novamente, se dissipam. Assim são também as circunstâncias. Circumstances come together and then, they dissipate. It's called sanyog or sanjog. You say sanjog and then viyog. Então, elas se juntam, né? Então, quando elas se juntam é sanyog e quando elas se dissipam, sanyog. You in a building across your flat or your home, there may be a party going on. A lot of people come together, you see, but it doesn't affect you. But then a little bit later, you see that it just, there are no cars left. Everybody's gone away. So the people came together and then it dissipated. There was a circumstance and then a dissociation, you see, of the circumstance, you see. Então, Shuddha está dando mais um exemplo. Então, de repente, no prédio da frente está tendo uma festa em um apartamento. Então, as pessoas se juntam ali, né? E está acontecendo aquela festa. Aí passa um tempo, aí você vai ver, os carros já não estão mais lá. Então, as circunstâncias das pessoas, as pessoas se juntaram e depois se dissipou. Yeah, but if one of those guests, who instead of going to the party in the home in the opposite your home, cannot find the address, and he rings your bell, and now you're pulled in. You say, now you have to answer the door, and now it becomes your situation, right? Ok, I understand. Então, ele falou, agora, se de repente um dos convidados para a festa não consegue encontrar, está perdido, aí ele toca a sua campainha, aí se torna a sua situação, né? Você que antes não tinha nada com isso, você agora é puxado para a situação, você vai ter que ir até lá, vai ter que atender a campainha, vai ter que falar com a pessoa. A lot of human beings, maybe becoming very sick in the hospital in your town or in your city, a lot of patients are there, and you go by every day, you're driving by, it's just a circumstance there. But if you come home and then you get a phone call and somebody, one of your neighbor, one of your loved ones says, oh, by the way, this person, this friend of ours is in the hospital. Now it becomes a situation, see? Então, você né? Você sempre passa na frente de um determinado hospital que está no seu caminho e as pessoas estão lá dentro, está acontecendo todas as coisas dentro desse hospital, tem várias pessoas lá, tem pessoas internadas, pessoas que podem estar bem, pessoas que estão mal, outras pior, enfim. Mas isso tudo são circunstâncias. Mas aí quando você chega em casa, aí você toca o telefone, você vai falar com alguém da família, a pessoa fala, olha, esse nosso amigo, ele está lá no hospital, ele está doente. Nesse momento, essa circunstância também se torna sua situação, ela se torna uma situação. Yes. Avastha, situation. Yes, a situation and a circumstance, both are temporary, you see. But you cannot say it's a temporary state because it doesn't define, it doesn't tell you what's a temporary state. But the moment you say situation, every situation is the emphasis is so, because I'm changing this, I have to give you this. Every situation is a natural construction. It's a
construction, and I don't like to call it a creation because creation has different meanings. You see, it's a natural construction. Então, o Shuddha está trazendo para nós uma outra tradução, né? Então, ele está dizendo que, na verdade, ali não é mais um estado temporário, nada mais é que uma criação natural. Ele está dizendo que toda situação é uma construção natural. Yeah. Porque criação, ele diz que tem vários significados diversos, variados, né? Yeah. Nothing gets created, it's just, it gets constructed. It constructed like, there was a flat ground, there was nothing there on the ground, and then a few months later you walk by and they're building something on it, brick by brick, and then another month or goes and there is a whole building, right? So this gets constructed. This is all constructed. Nobody created it. It's constructed, you see. Evidence is constructed, you see. What is the evidence is constructed, evidence? Right? Yeah, human beings constructed the building. Evidence is construct everything, right? Evidence is construct, yes. Então o Shuddha está dizendo, né, que para a gente mudar essa palavra de criação para construção, porque as coisas, na verdade, elas são construídas. É como se de repente você tem um terreno vazio, limpo, e de repente ali começa uma construção, né? E depois de um mês está lá uma construção, 2 meses está lá uma construção. Então as coisas, as evidências, elas constroem coisas. Yeah, creation, leave aside that word creation. This is a very heavy word, Então, criação é uma palavra muito forte, então a gente deixa ela de lado. People, and God created the world, we just leave the word creation alone, just say, então a gente tem lá, e Deus criou, né, o mundo. Então a gente deixa a criação do mundo de lado e vamos aqui trazer essa ideia da construção. This one you can leave. There is no father figure. There is no single father figure, everybody understands. There is no one single superior figure that is creating this situation. You see, that is what you say. Every situation. Então não tem uma figura, aí está dizendo uma figura paterna, né? Não tem uma figura única, né? Como aquele que criou isso. And a comma, you have to put it comma, and it is Vyavasthit. You have to say, this is totally wrong. By that is why Aptasutras have not, we are still in the process of defining, finalizing Aptasutras. But just change this comma, and it is Vyavasthit, because that means that situation is Vyavasthit. You see, that is, and otherwise here it is Vyavasthit will give a different meaning to this whole sentence, you see. Então, o Shuddha está fazendo mais uma correção, então ali está, não existe uma figura única como seu criador, vírgula, e é Vyavasthit. You see, so now if you join it and it is Vyavasthit, that means what is Vyavasthit? Every situation is a natural construction and it is Vyavasthit, you see. Now, you see, understand? O que é Vyavasthit, né? E isso é Vyavasthit. Isso é toda sua situação é uma situação natural, é uma construção natural e é Vyavasthit. Yeah. So every situation is a natural construction, you see. In other words, now every situation of the mind, situation of the body, and situation of
that arises through words, you see, and it involves an effect, right? It affects someone, right? The situation affects you, whereas the circumstance does not affect you. You understand? Okay. Mm-hmm. Yes, yes, I Mm-hmm. don't know. Mm-hmm. Então, né, toda situação é uma construção natural. Então, toda situação da mente, do corpo e todas as que surgem através das palavras e que afetam alguém, afetam você. Yeah, it affects it's all of us, for instance, you see, all of us, for instance, listening to this satsang, you see, whatever is going on, it is having an effect, you see, and that now that effect is a situation, you see, it's a situation. Now the situation is in front of us. The situation is in front of us because you and I have been separated in the Gnan Vidhi. The situation is mixed for the rest of the people. They feel like they are part of the situation. You see? Ah, ok. Mm-hmm. Então, o Shuddha, né? Então, essa diferença entre situação e circunstância. Então, aquilo que nos afeta é a situação e não mais uma circunstância. Então, aquilo que está tendo um efeito, né? Para nós que recebemos o Gnana Vidhi, essa situação fica diante de nós, porque nós recebemos a separação. Então, a gente não é parte da situação, ela se torna uma situação porque ela está diante de nós, mas as pessoas, normalmente, elas se juntam, elas se tornam uma, né? Cada pessoa se torna uma com a situação, elas se tornam parte da situação. Mm-hmm. And so so it's very important. You see, now you see this, how this Aptasutra is independent, you see. Moreover, it is and I'm looking, it is it is, you cannot say naturally Vyavasthit, okay? It is Vyavasthit by nature, naturally Vyavasthit. Mm-hmm. Yes, it is Então, not. It is Vyavasthit. It is Vyavasthit by nature. You see. Yeah. Então, essa outra frase que está aqui, ela é Vyavasthit, é naturalmente Vyavasthit. Ele também está mudando. Então, não é que é naturalmente Vyavasthit, é Vyavasthit por natureza. Yes. In other words, Vyavasthit por natureza. yes, Vyavasthit. Yes, and you have to put this Vyavasthit. You know, I'm looking at Gujarati. This Vyavasthit has to be in inverted commas. This Vyavasthit is by nature natural. You see, the Vyavasthit is by nature, or otherwise, Vyavasthit is by what is natural, is by nature. Vyavasthit છે તે સ્વાભાવિક છે. Vyavasthit is it is the nature of Vyavasthit to be Vyavasthit. You see, this is, Vyavasthit. Vyavasthit છે તે સ્વાભાવિક છે. It is Vyavasthit by nature. Okay, just say that. It is Vyavasthit by nature. Okay. Tá, então a gente deixa assim, é Vyavasthit por natureza. I don't have that What? That word file, Shuddha. Which file? Of this this translation.
Do you not have? Can you not see what's in front of you? No, I just can see it. I mean, I just can't make the change. Okay. Well, it's. I hope you pass. Who you pass this on right now. You just write down. Right now, you write down, and Santana is writing down. Write down that it is Vyavasthit by nature. Just say it is Vyavasthit by nature. Okay. Yes, I made this note here. No problem. It is Vyavasthit by nature. Yeah. Então é Vyavasthit por natureza. Right. And moreover, it is so throughout infinite time. That is correct. Okay. So this leave it alone. Now, કોઈને બનાવવું પડે તેવું આ છે નહીં. It is not such that someone has to create it. I'm sorry I'm taking so much time, but if there are errors here, then the train will go on a wrong track, you see. Ok. Então, o Shuddha está pedindo desculpas de estar indo devagar. É porque, na verdade, os Aptasutras, eles ainda estão sendo definidos, né? A própria tradução do inglês, ela está com várias coisinhas que ainda precisam ser aprimoradas. E como é importante, ele falou, se de repente a gente começa, entorta o trilho da coisa, toda a direção do resto vai seguir para um outro lugar, né? Então, por isso que é importante. Fundamentally, this sutra is all encompassing. It is Nada is not saying it if he is not just giving it to Mahatmas. This is the final vision of the one who has absolutely separated from the relative world and is looking at that which is he is sharing with us what happened in 1958, okay? Então, esse sutra, este em específico, ele fundamentalmente inclui tudo, né? E Dada está trazendo desse sutra como uma visão máxima, né? Daquele que é absolutamente separado, daquilo que ele viu e que ele recebeu em 1958. Que foi quando ele teve a autorrealização, né? Chegou ao conhecimento absoluto. You see, so Swabhav means the intrinsic nature. Swabhav means the original nature, its own nature. You see, Swabhav, we all have seen there is this. Swabhav means, Swa means ama, right? Swa means ama, self. You see? Então, o Shuddha está... Acho que ele está escrito. Are you writing that, Shuddha? Okay, let me write. Let me just. No, I thought you were. No, okay. Because I was looking então for the chat tá here. Falando Yes, Swa is always means self, right? Or self, então, or of the self. You see, or of the self. Swabhav, like I, the I. Swa. Então o Swa, né? Ele sempre quer dizer ser ou do ser. So Swabhav is the nature of the self, you see, self by nature of the self, ama, you see, right? Now the same word, Swabhav, now there is a Swabhav, there is a Swabhav, and notice that I'm putting a small s, okay? Swabhav means the nature of Vyavasthit now. So this is, I say, so is it Swabhav, and what is the nature of Vyavasthit? How is Vyavasthit? And so there are only two things, Ama and Vyavasthit, right? Então só existem duas coisas, a alma e Vyavasthit. Então ele colocou lá, Swabhav é a natureza do ser, com letra maiúscula, com S maiúsculo, né? Não sei se vocês estão acompanhando, ele colocou no chat. E o Santana já traduziu a primeira parte, né? Shwa significa ser ou do ser. Swabhav, a natureza do ser, que está escrito ali em letra maiúscula. E Swabhav, com a letra minúscula, quer dizer que é a natureza de Vyavasthit.
Mhm. So you see, now you see, the Vyavasthit is in its own nature, and Ama is in its own nature. The two are independent and separate, you see. Então, Vyavasthit está na sua própria natureza e o ser está e também em sua própria natureza. Os dois são separados, né? O ser e sua natureza são com maiúscula e Vyavasthit e Swabhav, que é a natureza de Vyavasthit, são com a letra minúscula. São duas coisas separadas. So then the question is, what connects it, right? E a pergunta é, o que conecta os dois, as duas? And the connection is this avastha, it's the situation, see? E o que conecta os dois é esse avastha, que é a situação, aquele que está ali no nosso texto. Yeah, in other words, you are fine, you're watching all this, in this, the party going on in the next home, you're fine, it doesn't concern you. But your doorbell rings, now it is your situation. Então tá tudo tranquilo, a festa está acontecendo na casa da frente, você não tem, né, não tá só ali observando, não tem nada a ver com isso. Aí, de repente, tocam a sua campainha, e aí, então, isso se torna a sua situação. Yes, a situation. And and the thing is, those situations are the result, the effect of becoming involved in a situation in the last life. Every situation of the mind, speech, and body, if you got involved in that, then it creates a situation in this life, you see. Então, e essa situação, ela é um efeito de se ter envolvido em uma situação na vida passada. Yeah. Então, a situação de hoje, ela é efeito da situação que aconteceu no passado. All right. So now let us go to the others, the description of this thing. Então agora a gente vai para a descrição disso que Dada nos yeah, this is now we are going into the Aptasutra details, you see. Shuddha, I have a question if you... Sure. Let's go. Eu tenho uma questão... Yes, Tony. Cecilia, yes. The question is, now through what you said, we can understand that this nature we can't change, right? We cannot change it. Yeah, the effect. Avastha, because it was planted, created in past lives, so we will have to experience, correct? And apply the 5 agnas. Otherwise, yes. because you think it's happened to you. Yeah, so can I translate? Okay, sure. Eu perguntei ao Shuddha se esse avastha, essa situação, não há maneira de nós mudarmos, porque se nós foi plantado através da fala-mente do corpo e da vida passada, está na nossa frente, e se a gente não ajustar é porque nós estamos acreditando que está acontecendo com você, com relativo, e não na alma pura. E isso que eu coloquei da maneira que o Shuddha falou, como você não pode mudar a situação de um temporal, de uma chuva forte, uma tormenta, né? Parece que eu estou esperando o que ele fala. Foi o que eu entendi. Yes, yes, thank you. Yes, yes, this avastha. Cecília, eu deixo você traduzir, tá? Cecília, please. Okay. Yeah. Thank you. Thank you for the question. Right. Yeah, thank you. Agora this is the situation. Yes, and it is beautifully now coming up in the explanations of Dada, and so we'll go there. So we will read this, but you see, so the situation that
in the last life when we were ignorant, you see, yes, we were all in different situations. We had situation of the mind, situation of the body, situation of the words. But the only difference was in that time we were involved in the situation completely because there was no other alternative. You see, we didn't have an alternative. When there were pleasant situations, we would love it. When there were unpleasant situations, we would run away from it, or we'd hate it, or we'd blame other people. See? Então, Shuddha está falando, né? Então, vamos começar falando. Então, a situação da vida passada na vida passada, a gente estava num estado de ignorância, né? Então, fossem situações da mente, da fala, do corpo, nós não tínhamos outra alternativa a não ser nos envolvermos na situação, né? Então, se era uma situação favorável, a gente gostava, se era desfavorável, a gente não gostava, se aconteceu alguma coisa que não era ruim, a gente culpava os outros. And now in this life, we awoke, we came home, we realized, we realized who am I in all of this, you see. And in this realization of the self, we became aware of the situation of the mind, the situation of the body, and situation of words, you see. Então, nessa vida, nós despertamos, né? Então, a gente voltou para casa. Então, a gente percebeu quem eu sou em tudo isso, quem sou eu em tudo isso. Então, a gente se tornou consciente da situação da mente, consciente da situação do corpo e consciente da situação da fala, das palavras. And these are, these situations, we also became absolutely, more aware day by day after the Gnani through increasing light, and Tony is right, of 5 agnas, of the agnas, you see. Agnas, 5 agnas, including satsang. You see, agna 5, more and more light allowed us to see exactly whose situation it is. You see, situation is no longer my situation, you see. Então, é isso mesmo. Então, a gente está nós estamos cada vez mais conscientes, né? Depois do Gnani, dia a dia a luz aumenta, né? Então a gente vai aplicando as agnas e essa luz vai aumentando. E essas agnas incluem estar em satsang, na 5ª agna, e então mais e mais luz. Então a gente consegue ver cada vez melhor, com exatidão, a situação, de quem é a situação, a quem pertence essa situação. Yeah, not only that, not only we are separate, but we also blissfully become aware of the fact that these situations are temporary. They do not last. They come and go, you see. They may sometimes linger and cause more effects, but we begin to realize that it is directly proportional to our involvement. If we get involved, it remains. If we know, then it goes away, you see. Sorry, Shuddha. Então, a nossa coisa, no, okay, I was temporary, 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 and yes. it remains if we get involved, you see. Yes. Então, e aí, além, né, essa consciência, a gente fica em bem-aventurança nessa consciência, né, de que a situação ela é temporária, né? Que as situações não duram, que elas vêm e vão.
E que o tempo que ela dura é diretamente proporcional ao nosso envolvimento. Quer dizer, se a gente se envolve mais com aquela situação, ela dura mais. Se a gente não se envolve nela, ela passa mais rápido. Yeah, if we go, let us go back to Dada, and we will, Dada will take over now, and explain to us, make it easy, all right? Yes, okay. So então a gente vai voltar para Dada, agora ele está com ele, está com Dada. Every human being of this entire world believes the avastha, forget about these temporary states, the avastha, the situation. You see, don't say temporary state, because the human being, he does not know it is a temporary state. He just believes like, oh man, I'm suffering. So every human being of this entire world believes the situation of the mind, speech, and body to be his own activity, you see. Então, that it is happening to him, you see. Então, cada ser humano em todo o mundo acredita que os estados temporários, e aqui novamente o Shuddha fala, né, que as situações, porque as pessoas, elas não entendem isso de estados temporários, as pessoas entendem de situação. Poxa, cara, isso aqui está acontecendo comigo, né? Então, a gente pensa em situações. Cada ser humano e todo mundo acredita que as situações, a vasta da mente, da fala e do corpo, são suas próprias atividades. Their own activity is said Shuddha, are happening to me. Yeah, activity means is every human being believes, you forget about there, this is wrong grammar here. Every human being of the entire world believes the situation of the mind, speech, and body to be his own activity. You see, his own activity, his own. It's as if it's happening to him, you see. Sim, então, então ser suas próprias atividades, no sentido de que isso está acontecendo com ele, né? Cada ser. Yeah, what I will do is, apparently, I don't know, somehow this is not my original translation. When I did this Dadavani, it gets modified when it goes back there, you see, but let's not worry about that, but, so anyway, really speaking, as the self, as the Amapura, you see, one is not in the state, one is not a doer. One is not in the state as a doer. No, one is not a doer, even to the slightest extent. Why says one is not a doer, even to the slightest extent. He's not doing anything. That's what Dada is saying. Então, ali seguindo, né, falando realmente como o ser, como a alma, a pessoa, na verdade, o ser, cada um, né, esse um significando o ser de cada um, não é fazedor. Ele quis fazer essa correção, não é que não está no estado de fazedor. Cada um não é fazedor, nem mesmo no menor grau, né, na menor extensão. These are all vibrations of the ignorant state, you see, and they have arisen from a natural creation of which no father, this which we have, of which there is no father figure as a creation, you see, the natural construction. This Dada, the Gnani Purush, this Dada has himself seen it before stating this. This happened in 1958, you see, that's what Dada is saying, you see. Now everybody understands, we all understand what Dada is trying to convey, but let's not, you go ahead and read this, but obviously this is, you will know how to change this here. Ok.
Então, o Shuddha, né? Então, seguindo ali, são todas vibrações do estado de ignorância anterior e surgiram a partir de uma criação natural, da qual nenhuma figura paterna é o criador. Este Dada, o Gnani Purush, ele próprio viu isso antes de declarar isso, né? Se referindo ao que ele viu em 1958 no Gnan dele. So essentially, these are all, you see, this is the state. The Dada is trying to say everybody in the world believes that whatever is happening, every situation, whatever he is feeling in the mind, whatever is happening in the body, whatever is happening to the words, every situation that he is experiencing is happening to him. And in fact, Dadashri says, in fact, that this human being is feeling is really nobody is doing it. This stewardship is part of the vibrations of the ignorant state. You see, one vibration creating another vibration, creating another I did this, he did this, she did that, you see, and it just goes on and on and on, you see. Okay, let me try. Então, o que o Nata está dizendo aqui é assim, que cada pessoa, cada ser humano, né, está experimentando, cada situação que todo ser humano está experimentando, ele acredita que está acontecendo para ele, com ele. Então, esse ser humano, tudo isso que ele está sentindo, na verdade, são só as vibrações que na verdade, ninguém está fazendo. Eles são só parte das vibrações que foram construídas lá atrás, na ignorância, e que uma vibração traz outra vibração, que traz outra vibração. Essas vibrações estão só acontecendo. And now comes the Gnan. You see, this is ignorance. You know, this is how it is for the world. And now comes the ignorance. The temporary states, the situation of the mind, speech, and body, you see, are nothing but a natural occurrence, natural construction in which there is no father figure who is the creator, and it is Vyavasthit. And this man, you see, the situation of the mind, speech, and body is nothing but a natural construction in which there is of which there is no father figure who is the creator, and it is Vyavasthit. And this is a Gnan Vidhi sentence. From here to here, this is a Gnan Vidhi sentence. You and I have said it so many times now, you see. Então, aqui vem o Gnan, né? O Shuddha falou. Então, aqui, em vez de os estados temporários, né, as situações da mente, fala e corpo nada mais são do que uma construção natural, da qual não há figura figura paterna que seja seu criador. E sim, Vyavasthit, é aquela frase que nós falamos no Charan Vidhi. Exatamente a mesma frase. Not the Charan Vidhi, Gnan Vidhi. No Gnan Vidhi, desculpa. Yes, also, yes. Vidhi. Yes, it is the fundamental Gnan Vidhi that we spoke, and yes, it is in the Charan Vidhi too, right? Sim, também está no Charan Vidhi, mas ele tinha mencionado, na verdade, no Gnan Vidhi, né? Na cerimônia do Gnan Vidhi. You see, so it's a fundamental sentence. It's a phenomenal sentence, you see. Now, yes, so if one learns this, just this much, then he has accomplished the 48 agams, the scriptures of Jainism, the scriptures of the entire Jain religion, you see. Why must that statement hold so much essence within it? Yes. Então, continuando, sim.
Então, se alguém aprender apenas isto, terá realizado as 48 agams, que são as escritas, o total das escrituras do jainismo. Por essa afirmação, porque essa afirmação contém tanta essência em si mesma. And you see, this is the Dadashri says, why is this such a fundamental, so much essence in this one single sentence, you see, that I am saying that it covers the entire, it's like covering the total volume, the total library of Jain religion, you see. Então, ele está falando, né? Nossa, então, por que será que essa afirmação contém tanta essência em si mesma, né? Ele está se referindo assim, que essa única afirmação, ela engloba todas as escrituras do jainismo, toda a biblioteca, tudo que já foi escrito do jainismo. And so the questioner says, it must be because all avastha, all situations are not based, but are governed by Vyavasthit, you see, are under the effect of Vyavasthit. E o interlocutor, ele pergunta, deve ser porque todas as situações, né, todas as situações são governadas, o Shuddha mudou aí a palavra, ou estão under the absolute governance and dominance of Vyavasthit, you know. Sim, então sob o domínio e a governança, né, de Vyavasthit. You see, it must be, and Dadashri says that means an avastha, a situation is nothing but a natural construction. You see, it's a natural construction. You see. Então, Dada diz, isso significa que uma situação nada mais é do que uma construção natural. And so the questioner says, but it is indeed based on the circumstance. Now the word circumstance comes, right? It is indeed based on the circumstances, isn't it? E então volta a palavra circunstâncias. O intelectual pergunta, mas é realmente baseado nas circunstâncias? Não, não é? You see, so then the other she says, yes, it is indeed based on circumstances. You see, now the other doesn't go and define the difference between circumstance and avastha, but you see, first, of course, the circumstance has to be there. If it, the rain, the party has to happen in the home, across your home, for somebody to ring a bell on you. You see, so first the circumstance has to be there, and if it was your account, then somebody will come and ring your bell. You understand? Então Dada diz, sim, é realmente baseado nas circunstâncias. Então aqui Dada não faz a diferença entre circunstâncias e situações, porque na verdade as circunstâncias precisam existir. Então se está tendo uma festa na frente da sua casa, é por essas circunstâncias, e se tiver na sua conta kármica, que vai vir aquela pessoa perdida e vai tocar na sua porta, e aí se torna uma situação. So that is why he says, yes, it is indeed based on circumstances. That is why this is scientific circumstantial evidence. Cecilia, you're familiar. We don't use the word evidences because Dada has used scientific circumstantial evidence, okay? If one learns just that much, then he has learned all the 48 agams. We, Dadashri says, Gnani Purush, we means Gnani Purush Dadashri, and Dada Bhagwan inside him. We do not see anyone's fault in this world. What is the reason for that? It is because we have the awareness. We have the awareness of all this Gnan, which Gnan just Dada mentioned, this one sentence, okay? This Gnan, 48 agams covered by this one sentence that is in our Charan Vidhi and which began in the Gnan Vidhi, you see?
Yes. Então, Dadashri, sim, é realmente baseado nas circunstâncias. E é por isso que esta é uma evidência científica circunstancial. Se alguém aprende exatamente isso, então ele aprendeu todas as 48 ágams. Nós, aí Dada usa nós, significando Gnani Purush, e o Dada Bhagavan, manifesto internamente. Não vemos a culpa de ninguém nesse mundo. Qual o motivo disso? É porque nós temos a consciência de todo esse Gnan. Gnan significando essa frase, né, que engloba as 48 agams, toda essa sabedoria, né, e que ele trouxe para nós. Se você tiver consciência apenas dessa afirmação, não encontrará falhas em ninguém. It is because we have the yes, if you have the awareness of just this one statement, wow, just this one statement that, avastha matra kudrati rachna chhe jeno koi bapoi rachnar nathi anati vyavasthit che. And it is this sentence that the situation of the mind, speech and body is a natural construction of which there is no father figure above, and it is Vyavasthit. If you just have the awareness of this one statement, you will not find fault in anyone in this world. You see? Então, né, se você tiver consciência apenas dessa afirmação, que é aquela afirmação, agora eu não vou conseguir lembrar como é que está lá no nosso Sharanvidi, né? Então, todas as situações da mente, fala e corpo são construções naturais, não tendo uma figura paterna como criador delas, como criadora delas, e elas são Vyavasthit. Se tendo a consciência apenas dessa afirmação, você não encontrará falhas em absolutamente ninguém. Okay, let me, so Michelle is saying to say something. Yes, Michelle, what is it, my dear? Michelle? Jai Satchidana, Shuddha. Jai Satchidana, my dear. Por que nós estamos falando do jainismo, desculpa? She would like to understand why Dada is talking about Jainism. Well, because he's talking about the scriptures of Jainism. There are these 45 agams, just like the Bible is a scripture of Christianity, or the Gita or the Upanishads are the scriptures of Hinduism. You see, these are the scriptures, you see, and these scriptures arose 500 years after the last Tirthankar, Lord Mahavir, left this world of ours. 500 years later, the scriptures were written. You see? Sorry, 500 years after what? Lord Mahavir left this world, you see. Lord Mahavir left this world 2,500 years ago. He was the last Tirthankar, last fully enlightened one of this earth, right? He left his body how long ago? 2,500 years ago. 2,600. 500 years ago, 2000, yeah. Então, Michelle, ele está explicando, né? Então, essas escrituras são do jainismo, assim como existe a Bíblia, que é do cristianismo, os Upanishads e o Gita do hinduísmo e assim por diante. E essas escrituras do jainismo, elas foram escritas 500 anos após o Senhor Mahavir, que foi o último Tirthankar sobre a Terra, né, ter deixado o corpo. E isso aconteceu 2.500 anos atrás. You see, my dear Michelle, whatever Lord Mahavir has described, not only of the human body in this world, but the other worlds also, the total universe, you see, and everything. He experienced all of that in his knowledge, in his absolute knowledge, on this earth of ours, you see, on this earth of ours. Então,
Michele, tudo que o senhor Mahavir ele experimentou, né? Ele experienciou todo o conhecimento de todo o universo nesse corpo que estava aqui, né? Que estava encarnado nesse mundo que a gente vive. He was the last of the 24 Tirthankars on this earth of ours, you see. Então ele foi o último dos 24 senhores Tirthankars deste mundo, nosso mundo. He was the greatest scientist, Dada says. He was the greatest spiritual scientist, you see. E ele foi o maior cientista espiritual de todos. Absolutely, fully enlightened one, you see. Esse iluminado absolutamente, completamente iluminado. This, but his messages, you know, are whatever he described are in these 45 big texts called agamas, you see, agam. E tudo que ele descreveu estão em todos esses 48 agams. Yeah, well, now, are you going to read, these are all very complex words, complex inside, and the intellect will get lost in it, and the other gives you only one sentence, and it's over. You don't need to worry about those 45 books. Yes. Então, é uma linguagem muito complexa, todo um conhecimento muito complexo, não vale a pena envolver o intelecto nisso, e vamos aproveitar, dado a Deus para a gente uma única frase, então você não vai precisar ler esses 48 agams. Yes. So yes, he gave his vision. His vision is complete. His enlightenment on this earth is complete. His knowledge was absolute, but it's over. Now he's gone. You see, he is gone. That was 2,500 years ago, and like I told you, the word Jain, Jain, did not come about until 500 years later, you see. And his followers are still fighting among each other in terms of whether they have created so many divisions amongst themselves, you see, and they are called Jains, you see. Então esse mundo jainista, né, ele só nasceu 500 anos depois da morte do senhor Mahavir. Então o senhor Mahavir tinha todo esse conhecimento e só foi nascer esse conhecimento para as pessoas 500 anos depois, mas até hoje os seguidores, né, os adeptos, entraram em brigas, né, do quem estava certo, e foram criadas muitas divisões. And those people are on the step-by-step path. You see, those people are, they believe, they are still looking and worshipping those followers of Lord Mahavir. They call themselves Jains, and they are lost in those books, you see. And they miss the point. They do not want this shortcut, this simple sentence that you and I, this direct entry into the self,
and direct entry into the self. Amapura. And Dada is now giving us much, much more than what Lord Mahavir and his writings can give to his followers, you see. Então, as pessoas, eles se chamam de jainistas, são os seguidores, né, desses escritos do Lord Mahavir, mas eles ficaram um pouco perdidos nesses escritos, né, tentando entender esses escritos e não aceitam a simplicidade, né, dessa frase, por exemplo, que o Dada nos traz e que nos traz com tudo. Então, Dada acaba nos trazendo muito mais do que a forma como as pessoas costumam seguir e ler e interpretar esses escritos. O Sr. Mahavir já foi, né? Ele já se libertou, então passou, né? Começou tudo muito depois, né? You understand, my dear? You see? Yes. Entendeu, Michi? Entendi. Obrigada. Yeah, the value. Shuddha, Yeah. please, excuse me. I'd like to introduce a new seeker. Her name is Kaline. She's from the northeast region of Brazil, more specifically the state of Ceará. From Kaline? Kaline, yes. Kaline. A new seeker. Kaline. Kaline. Hi, Kaline. Jai Sachidanand, Kaline. Yes, wonderful. Where? Near Recife or where? Ceará, Shuddha, have you been there? The state of Ceará. Way even north, no more higher than Recife and all those areas? Acima de Recife, ele quer saber? Ali perto de Recife, do Pernambuco? Uma cidade do interior chamada Crato, Ceará. Oh, I see. It's in the yes, interior. It's not on the coast. It's not on the ocean. Not on the coast, but it's near Pernambuco, near somewhat, but it's in the northeast. Yeah. Well, welcome, my dear. Yes, welcome. Bem-vinda, querida Kaline. Fazem apenas 7 dias que eu conheci a ciência, né, através da Josi, e eu não sei o que está acontecendo comigo, porque cada vídeo que eu assisto, eu me emociono muito. She's saying that she doesn't know what's happening to her, but it's been only 7 days since she was introduced to the science by Josie. And every video that she watches moves her so much. E eu não sei falar inglês. Yes, it's okay. It's all right. E também, mas é como se a minha consciência entendesse cada frase. E eu fico me fazendo uma pergunta: por que eu fui trazida até aqui, sabe? Fica só essa pergunta que fica na minha cabeça. Desculpa, pode falar. E durante esses 7 dias, eu estava vivenciando vários conflitos familiares. E durante esses 7 dias, 3 deles só vendo os vídeos, lendo, que eu comecei a ler o livro, né? Prática. Isso. Aí foram sumindo esses conflitos, mas ainda tem um que é assim, eu sinto que eu não me encaixo nessa cidade. A cidade onde eu nasci. Você não quer deixar eu ir traduzindo, senão a gente pode se perder, Kaline? Tá? Porque daí eu posso esquecer alguma coisa do que você está falando, tá bom? Tá bom, vai. She is saying, Shuddha, that she started watching the videos, and even though she doesn't understand English, it's as if her consciousness
understands everything. And then she's been asking herself, there's this question in her head, why have I been brought here, right? Why am I doing this, in contact with this? And she says that this is going on. Simultaneously, there have been many conflicts inside the home, the family. And she says that 3 of them are kind of dissipating because she's reading the Pratikraman book. And well, and now she says that there is one specific situation. She started saying, then I asked her to stop so I don't forget everything she said. And then there's this one situation, this one conflict. She says that she doesn't feel that she fits in the town she lives in. Então, Karine está dizendo que você não se sente encaixada na cidade que você mora, é isso? Isso, não me sinto à vontade. Eu tento, eu peço perdão, eu tento aceitar o local onde eu estou. As situações que são apresentadas para mim, eu peço perdão, porque eu agora tive a consciência de que são situações kármicas, né? Que eu vivi lá atrás, só que o contexto familiar que eu vivo, eles não estou julgando, eles vivem de uma maneira muito material, assim, eles gostam de se reunir muito, consumir álcool, ouvir músicas que eu hoje não consigo mais ouvir, e eu fico sentindo culpa por não me encaixar nesse meio. Eu fico achando, será que eu estou sendo orgulhosa? Ok, você quer que eu pergunte isso para ele? Conte isso tudo para ele, né? Deixa eu falar assim, orgulhosa, né? So, Shuddha, she's saying that she knows now that everything that comes to her is in her karmic account, is because she has a karmic account. Although she tries to ask for forgiveness, she tries to accept what comes because of this, because now she understands. But she says that she lives in her family. The context is a context that she doesn't accept anymore, because she says they live in a very material way. There's a lot of alcohol and music and songs that she now doesn't enjoy anymore. She doesn't like it. And at the same time, she feels that like some guilty for not fitting in. She says, well, is that because I'm proud? Mm-hmm. So that's what she's been feeling. Mm-hmm. Yeah. Slowly, it will all make sense. Slowly, things will open up for you. Slowly. Então, lentamente, Kaline, as coisas você vai compreender melhor, você vai ficar mais claro para você, né? As coisas vão se mostrar melhor para você. You see so many of your people here in this group. Nobody is running away from their situation, you see. Então, você está vendo várias pessoas aqui nesse grupo, né? E ninguém aqui está fugindo das situações da vida de cada um. Yeah. You just learned here that the situation which is what is happening in the mind, that which is happening to this body called Kaline, and that which is happening through words around you, all of these things are exact and correct
for you, and just as it is happening for you, it is happening for the other people around you too. You see? Então, devagar, né, você vai perceber, vai entendendo que essas situações, assim como a gente falou hoje, as situações que estão acontecendo através da mente, dos pensamentos, através desse corpo, que todos chamam de Kalini, através das palavras, né? Essas situações são todas exatas, elas acontecem para todos nós, elas acontecem de forma exata, né? E elas não eram para ser diferentes. This is a phenomenal sentence. This is an absolutely magnificent sentence. It's no longer a sentence. It is actually part of knowledge. It is part of awareness of who you are. You see, if you think about this as a situation, then you will begin to learn much more. You see, you just understand that this situation is temporary, that it is not whatever you're feeling, these emotions, they're not forever, and they you go to sleep, tomorrow it is different. It's the same for everyone. It is continuously changing, you see. Então, você viu, né, essa frase que a gente estava falando sobre ela aqui, né, nesse texto que a gente leu. E ela não é nem só uma frase mais, ela já é uma parte do conhecimento, né? Ela é a consciência de quem você realmente é. Então, pense nas coisas como situações, né? E as situações são, por natureza, temporárias. Então, elas passam. Então, as emoções também passam, né? Elas estão continuamente mudando. Aí você vai dormir e no outro dia já tem coisas, né, que mudaram. E isso para todas as pessoas. You see, if the people around you, they start appreciating you, they say, oh, Colleen, you're so nice, we like to be around you, etc. You see, you will stop complaining. You will not feel like going away from them. Então, se a situação, sei lá, se muda e as pessoas começam a falar assim, ai, Kaline, sabe, você é tão bacana, gostamos tanto de ficar perto de você. Aí, naturalmente, você já também não vai mais ter aquela vontade de querer ir embora, né? De se afastar dessa situação que você está vivendo. And then it changes, you see, and those things, just like the clouds outside, sometimes they appear very dark and it feels like it's totally covering up everything, and then they move away. In the same way, these are temporary situations, temporary states of the mind, and this mind is a result. This mind was created, this mind of Colleen was created in the last life. And now it is showing you different pictures in this life, you see. It is showing you different pictures in this life. Então, the situation of the mind is created in the last life, you see. Yes. Então, e as coisas, então, elas mudam. Então, todas as situações que estão acontecendo, né, as situações da mente, elas são temporárias, são estados da mente que são temporários. E lembrar que a mente da Kaline, ela foi construída a partir da vivência da vida anterior, né? Então, elas vão continuar mostrando coisas, essa mente vai continuar mostrando coisas diferentes. You see, your circumstance, has put you in the middle of this highest sentence of liberation. All of a sudden, this
is actually a sentence of the Gnani Vidhi. This single sentence, if you understand it, you can liberate you, can and make you enter into the world of bliss eternal. Bliss eternal. Então, a sua circunstância te colocou aqui, você caiu aqui no meio dessa sentença, né? Dessa sentença de conhecimento tão profundo, que é uma sentença de libertação, é uma sentença que, se você entender, ela pode te libertar, né? E aí você vai entrar num mundo de bem-aventurança. You know, anything that any one of us is feeling, thinking, suffering, you see, is anyone else's fault. It is a situation. It is a situation that has arisen, that simply is there, but it is not going to remain, you see. it is então, there. na verdade, é como se... let me see if I understood today. You're saying there is no one who is really thinking, speaking, feeling. Is that what you said? Anything that any one of us is thinking, feeling, or experiencing is going to remain. You see, it is changing, is it not? Ok, então nada do que cada um de nós está pensando, sentindo, vivendo vai permanecer, tudo vai mudar. Yes. So what is going to remain? Colleen, tell me. E o que é que vai permanecer, Kaline? Ele quer saber. If everything is going to go away, what's going to remain? E se todas essas coisas vão embora, vão passando, o que vai ficar? O que permanece? Minha alma pura. Ah! Vai permanecer a minha alma pura. Mia, did she say my Amapura? Did she say? Yes, she did. Yeah, after the Gnanvidhi, you will say, I will remain, you see, not my Amapura. Então agora você está falando, minha alma pura vai permanecer, né? Mas depois do Gnani Vidhi, você vai dizer, eu vou permanecer. I will remain, you see. So now, so, the grace of our Dada, Gnani Purush Dadashri, Dada is, you say, you wonder why this is happening. In fact, it is because Dada is pulling you. Your Dada... Você fica pensando, por que tudo isso está acontecendo, né? Porque Dada, ele que está te dando um empurrãozinho. Yeah, and Dada is not this one. Dada is your own. Yeah, yes, he's still around. He's there. He is no longer in a body, but he is everywhere. With a very powerful force. We have been speaking about his words ever since this satsang began, you see. Então, Dada, sim, a presença dele está aqui conosco, né? Então a gente ficou falando assim, desde que começou essa satsang, dessas palavras que são tão poderosas, essas palavras do Dada. Yeah, he is your Lord. He is your eternal one inside you. You see, Ele é o seu Senhor, ele é esse o ser eterno dentro de você. He is the one who is knowing everything that Colleen has been through in this life, you see. Ele é ele que sabe de tudo que a Kaline passou nessa vida. And his love for you is unconditional. He's not judging anything. You see, he is not saying this was wrong or right. It is now you're coming home,
Now you're Então, o coming amor home. dele é incondicional. Ele não vai dizer, isso que você fez estava certo, estava errado. O amor dele por você é incondicional e agora você está voltando para casa. Mm-hmm. Yes, and these are not tears of pain. These are the tears of joy, of coming close to him, you see. E essas lágrimas não são lágrimas de dor, são lágrimas de alegria, de estar com ele, estar estando com ele. They're the tears that are purifying you. You see, they're just completely lifting you up into the pure one, Pura, that you are, you see, the pure one. E essas lágrimas estão purificando e te elevando para a alma pura, que é pura, que você é. Yes. So you see, he's reaching you, he's connecting you, he's connecting you through the energy of all of us who are present in this group, satsang, you see. Ele está se conectando a você, se conectando através da energia de todos nós que estamos aqui também nesse grupo. So we welcome you. We welcome então, you. Nós te damos as boas-vindas. So, yes, Kaline get the books and read day by day and learn more and more about the Akram Vignan. It's very, very beautiful. Beautiful. Yes. This is so, when you read his words, actually he is connecting with you. He is his words. He is his words. In other words, his words become live within you. They speak from inside. They lift you up from inside. You don't need anyone. You see, they lift you up from inside. You see. Então, as palavras dele, o Shuddha está dizendo, ele é as palavras dele. Então, quando a gente lê as palavras do Dada, ele se torna vivo, ele se torna vivo dentro de você e ele te eleva a partir de dentro. See, if there is a sentence that I want to share in what we are reading today, and that will, after which we will take a break. So let me go to the sharing part and the reading part. Então, o Shuddha quer voltar para a leitura para uma frase que ele quer compartilhar. Yes. Shuddha, is it possible? Moacir would like a little question. Who is this? Moacir. Oh, yes, my friend. We'll come to you. All right, we'll come to you. I just finished this Moacir. Yes, hola. You are another new person. So wonderful to see you. Huh? Good. Yes. Okay, Moacir, we'll come to you in a minute. Okay, 1 minute. All right. Let me just. Minuto ele vai falar com I just want to share this one sentence with our dear Kaline, and then we come to you, Moacir. Huh? Então, ele quer compartilhar primeiro essa frase com a Kaline, e daí ele vai falar com o Moacir. Okay, so, and so the questioner, let me see where it is. Okay, this is the thing. This question, this sentence. Every situation, every avastha is nothing but a natural creation. When that establishes inside, within, you will attain Atmagnan, you will attain knowledge of the self. That is so powerful, especially for Kaline, you see. This much, just this much. Every situation is nothing but a natural creation. Nobody is creating it. Nobody is doing it. There is no one else, no one doing it. When it becomes completely established within you,
then you will attain self-knowledge. You will become enlightened. Então, o Shuddha está lendo essa frase que está aqui, aqui nesse parágrafo. Uma situação, uma situação nada mais é do que uma criação natural. Uma situação nada mais é do que uma criação natural. Quando isso se estabelece dentro de você, você alcançará Atmagnan, o conhecimento do ser. Você vai se tornar iluminado. That's it. All right. So, and I want to come back to Mausir, and let me see, 9, 10. Yeah. Okay. Let's. Yes, Mausir, Shuddhatma Bhagwan. Nice to meet you, Shuddhanami. Yeah. Yes, Mausir. Wonderful. Same here. Can you hear me? Okay. Very beautifully. Yes. And I speak in Portuguese because yes, speak Portuguese, and then speak Portuguese, and then we will get the translation from Cecilia. Ok. Cecília, a pergunta é o seguinte: eu andei escutando aqueles vídeos do Charanvidi e eu escutei várias vezes e continuo escutando. Em determinado momento, ele fala da intenção extra referente aos os 6 elementos. Quando o ser ele criou uma intenção extra e entrou em contato com os par-humanos e os outros 4 elementos, e por conta disso surgiu a questão do ego, que é a concepção errônea. A pergunta é o seguinte: se agora nós estamos tendo que realizar a separação, porque isso é uma fase ilusória, por que o ser teve essa iniciativa de exagerar e se unir com os outros elementos e entrar num aspecto ilusório para passar eras e eras depurando e repetindo isso, para depois, agora, começar essa separação, entendeu? É isso aí. Uau, Moacir, você quer que eu diga isso tudo, né? Que eu não esqueça nada, né? Eu achei que era melhor em português do que em inglês. Eu podia tentar em inglês. Uma Aptavanizinha rápida. Shuddha, he says that he has listened many times and he still continues listening to the Charanvidi, the meaning of Charanvidi, the satsangs by Deepak Bhai. And there is a question about at some point in those satsangs when he talks about the extra intent, and then when he's talking about the 6 elements, so he says that the self created this extra intent and then got associated with the Paramanu and the other 4 elements, and therefore the ego arose. This wrong conception, this wrong concept, right? Wrong belief. Yes, he says wrong concept. O Shuddha, assim, quando você falou o conceito errôneo do ego, ele disse crença. Isso, aquela da intenção extra, né? O Shuddha está aqui só dizendo que é a crença errônea, né? Do ego, né? Aí você quer saber que agora aí você começou a falar sobre a autorrealização e a separação, mas a sua dúvida é sobre por que o ser se juntou aos outros elementos, é isso? Para criar essas... Why the self decided to get an extra intention to get in contact with the Paramanas and the other 4 elements and create the ego, and we have this so many time
with this wrong belief, and today we are starting to get the right belief, the separation again. And so why all this travel? Okay, all right. Why all this travel? It was always so. You see, why? This is not a question of why. This is how it was eternally. The world is the puzzle itself. You see, from the moment one is born, one is continuing to get ignorance, not knowledge. One, the little baby gets born, maybe is innocent, but Ma says, hola Mausir, beautiful boy, oh, you're so good, all of this. So ignorance, that is called ignorance, is the knowledge that is given to the little boy, you see. I think that his question is why? Why what? Did the self, the element, he said that he created the wrong, wrong belief, extra intent The of extra the extra intention. intent of mixing with the other elements and believing that he is, that. It is always so. It was always a mixed form. It from, you see, it is always the soul is like the sun. Imagine the sun that is completely covered up in a pot. The pot is such a dense pot that no light comes out, you see. No light comes out. O Shuddha está dizendo que sempre foi assim. Então, eles sempre foram misturados. Então, imagine o ser como uma lâmpada, né, que está coberta por um pote de barro. Yeah, the soul is absolutely covered. There is absolutely covered. The soul is absolutely covered, and the development, one hole in the pot, one ray of light comes out. In the same way, there is the evolution. That is how the evolution begins. One sense develops. There are one sense organisms, two sense organisms, three sense organisms, you see. Four sense, five sense, insects, and then, then animals, and the entire evolution, then human beings. This is how it is there. They continue their journey. They continue their journey. Can I translate, Shuddha? Então ele disse, então o ser, né, a alma, ela está totalmente coberta, não completamente 100%. E aí, aos poucos, com o desenvolvimento, é como se fosse nesse pote de barro que cobre toda ela, é um furinho. Então, um raiozinho de luz sai, depois outro furinho, mais um raiozinho. Então, assim, se desenvolve um ser com um sentido, depois seres com dois sentidos, e a gente vai fazendo essa jornada, 3, 4 sentidos, até a gente se tornar um ser humano. And then the human being, and then, there is a countless development, life after life, even as a human being. You see, even as a human being, in different levels of understanding, you see, and the human development, yes. Então, também daí, como ser humano, no estágio de ser humano, vai haver muitos níveis de desenvolvimento, níveis de consciência. And until the human being becomes highly evolved and develops a very keen intellect, a very sharp intellect, you see, intellect inside, you see. Então, até que esse ser humano, ele começa a desenvolver um intelecto muito sophisticado, afinado. Yes, that intellect is always externally directed. So, he may become a big scientist, he can discover a lot of different things, but he
his belief that whatever situation arises in front of him, he believes that this is my situation, this is happening to me, this is happening to me. It is only after only the most highest amount of development, of life after life of this intellect, which ends again with everybody he dies saying, I am dying, this was my body, I'm leaving my body, you see. And then comes a time when then he meets an enlightened one, you see, an enlightened one. Okay, Shuddha, sorry, I thought you were going to stop somehow. Let me go up there. Então, a pessoa até desenvolver esse intelecto muito sofisticado, mas sempre direcionado para fora. Então, ele pode se tornar um grande cientista, mas ainda assim, toda a situação que ele vivencia, ele acredita, a minha situação está acontecendo comigo. E assim, ele continua, né, nascendo de novo, e toda vez que ele morre, ele vai dizer, eu estou morrendo, então ele nasce de novo com a mesma consciência, né, com o mesmo tipo de essa coisa de que está acontecendo comigo, até que ele encontra uma pessoa iluminada. Yeah, right. And that meeting with the Gnani Purush, the one who has and is in the experience of the soul, you see. Então, até que ele encontra um Gnani Purush, que é essa pessoa que está na experiência da alma. Yes, that one, that meeting results in this human being waiting and answering this question. Is waiting, is ready to listen to this. Are you really Mausir? Am I really Mausir? Who am I? So only those very precious, special ones who are willing to listen to the words of the Gnani Purush, you see, get the answer. Not então, every. Até que aí você encontra um ser, né, o ser autorrealizado, você encontra o Gnani e está num ponto em que a pessoa está pronta para ouvir as palavras do Gnani Purush e receber, escutar a resposta, né, para essa pergunta de quem sou eu. And then that Gnani Purush gives him the experience of the I, the pure I, without the my. The my is the other 5 eternal elements. The I is the Amapura, you see. The other 5 are going to the relative, you see. And this is what happened to you, you see. You say your experience is Eu sou Amapura, and this one in front of me is Mausir, right? Então, eu não sei mais onde que eu parei aqui. Então o Gnani Purush te dá a experiência do eu sem o meu, né? E o eu é a alma pura, quem eu sou realmente. Então essa é a experiência que você está tendo agora. Yeah. Né? And the my is the other 5 eternal elements, you see? E o meu são os outros 5 elementos eternos. Yeah, the other 5 eternal elements, you see? And that, and so you are liberated, the rest, you see? And dear Kelleen, I don't know where she is. Yes, Kelleen is there, you see? So Kelleen, it still will happen to her, you see? When the I gets separated from the my, you see. This is such a rare event in this world, you see.
Então, é um evento tão raro nesse mundo, né? E aí, então, a Kaline, no futuro, vai poder passar por isso, em que por essa experiência, né? De saber quem eu sou e entender que todos os outros elementos não sou eu. Então, esses elementos também, você fica liberado desses elementos, você, né? Na autorealização. It is not important for you to understand the other eternal elements. It's more important for you to experience the beauty of who you really are. The I Soamapo Soyamapura, and how, and what is this in front of me? Then the answer is, this is Vyavasthit. This is scientific circumstantial evidence. This is it. That's it. It's more important to understand the agnas. This other stuff is like to see the wiring diagram. You see the eternal elements. You cannot see the other eternal elements. You only see matter. You only see the physical matter. You cannot see time. You know, in the true sense, you cannot see space in the true sense. You know. Então, o Shuddha está dizendo assim que é mais importante nesse momento, mais importante do que qualquer coisa, ter a experiência de quem você é, né? E o que é isso que está diante de mim, né? Quem você é alma pura, o que é isso que está diante de você? É Vyavasthit, e estar nas agnas, muito mais importante do que entender sobre os outros elementos, até porque também o único elemento que é visível é a matéria, o tempo em si mesmo não é visível. You know, if you understand this words of our Gnani Purush in terms of the evolution, you see the evolution step, you know, the total evolution of the soul, you see. All souls are moving higher and higher only, but only very few get picked directly into the Amapura. Very few attain the experience of the Amapura. Então, a evolução, né, total da alma, né, ela vai acontecendo naturalmente, e a tendência natural é ir cada vez mais e mais, né, subindo cada vez mais alto. Mas muito raramente se tem essa oportunidade de ir direto para a alma pura, né, de ter a experiência direta da alma pura. You see, it's more important to understand the situation of the mind of Mausir. The mind of Mausir. You know, instead of the Mausir is feeling low, Mausir is feeling happy. It is a situation, you see, and that is more important to understand than the how and the why and the what. You see, if you look up in the night in the sky, do you wonder how, why, and what there is this star and the moons, etc.? You accept it. That is how it is, you see. Então, é muito importante, é super mais importante entender nesse momento a situação, né? Poder ver a situação do Moacir, a situação da mente do Moacir, quando o Moacir está para cima, quando o Moacir está para baixo, né? Mais do que entender o porquê, o como, né? O que, né? Ele falou que se a gente vai e olha para, né, à noite, vê um céu estrelado, a gente vai ficar pensando por quê, o quê, como, né? Yeah, you see, if you're taking an international flight from Brazil, is it important for you to really know how that huge, beautiful plane is flying and what's happening? It's just more important to really just enjoy the flight and to kind of see what is happening to Mausir, you see.
Então, se você estiver pegando um voo, né, viajando, um voo internacional, qual a importância de saber exatamente como, de que forma que o avião está se mantendo, está voando, está se mantendo no ar e está levando todas aquelas pessoas. É mais importante em termos... you said religious? Sorry, I don't understand. No, it is more important to understand how to enjoy the flight and to see what's happening inside, inside Mausir, you see. Então, é mais importante desfrutar do voo e estar vendo o que está acontecendo internamente, na mente do Moacir, que ele está... So we lost Mausir, but that's okay. I hope he understands, it's all right now. Okay, we lost... O Moacir, what happened? He's no longer here. No, he's there. We lost him. Okay, I don't see... O Moacir caiu, é isso? Yes. We lost you, Mausir, but we anyway. Acho que ele ficou... Okay. Yes, we will continue, we in the next satsang if you have any more questions. Okay, my friend? Okay. Thank you. Thank you very much. All right. Okay. So we have not completed today's Aptasutra, but that's fine. We will mark it in the middle there. Então, a gente não conseguiu terminar ainda esse nosso Aptasutra, mas a gente marca aí que a gente está no meio. Again, we welcome Josie's friend Kalin. Yes. Mais uma vez a gente dá as boas-vindas à amiga da Josi, a Kalin. Vishuddhatma Bhagwan, and our time is up now. So with our highest number, let me see. Yes. Então, o tempo terminou. Is there anybody else who wants to say anything before we close this satsang? Oh, there it is, Mausir. O Mausir apareceu ali. Ele quer saber se tem mais alguém que queira dizer alguma coisa antes da gente fechar a satsang. Yeah, there was another new face I saw, but anyway, she is not in front of me now. But, I saw some new faces today, but that's okay. Okay. We welcome everyone who is here. And Vishuddhatma Bhagwan, just for those of you who are... Good night. Yes, Vanucci. Yes, Margarita and Majo, Elena and Tony are going to Germany tomorrow. So Tony, we wish them all a wonderful flight to Germany. Que maravilhoso. O Tony e a Helena vão para a Alemanha amanhã. Vamos ver o Gnani. Yes. So wonderful. Yes, have a wonderful time there. And if there is anybody else going also, we wish them all a wonderful flight. Deseja, Vishuddha está desejando e todos nós desejamos um maravilhoso voo, um maravilhoso evento, para se mais alguém também estiver indo. And we probably will, we will be able to cover a little bit of the Parayan on what it's a one-day Parayan there in Germany, plus, and there's Gnani Purush for those who have taken on Gnani Purush, they will have the live Gnani Purush, plus there will be the new ones who are there, you see. So, então, lá na Alemanha vai ter um dia de Parayan, vamos ver se de repente consegue cobrir esse dia de Parayan. O Shuddha está dizendo que vai ter esse Gnani Purush para todos que receberam o Gnani Purush online, vai ser presencial lá, e também vai ter alguns novos. Yes, so wonderful. So good to see all of you. Thank you. Tão bom ver todos vocês. So, just look at just one word, situation, last life situation. And now it is, for us, it becomes something that is in front of us, not part of us, Então, mais uma última palavrinha, né? Situação. Então, toda situação é algo que a gente viveu e se envolveu na vida anterior e que agora é algo que simplesmente está diante de nós, almas puras, e que a gente conhece e vê. We are with our Dada, you see, Dada Bhagwan and Dada, you see, and so our we remain with our Dada even as we
look at the situations of the mind, body, and words, you see. Então, nós permanecemos com o nosso Dada, a gente permanece com o Dada, mesmo quando, né, e mesmo assim, a gente está vendo e tendo consciência das situações da mente, da fala e do corpo. Yeah. So, Jai Sachidanand, highest namaskars. Jai Sachidanand. Fatima, Marley, Naira, Vera, Charles known as Delvani, all of these other ones that are there, Alexandre, Nide, and then Jai Sachidanand and Shuddha. Jai Sachidanand Alexandre, yes, and then yes, Marcia, Nelia, and Raflesio, Mout, and Ednaldo, all of you, just good to see all of you. Joni, yes, Hoberom, yes, there he is, yes, and Marcinelia. Yes, it's good, you know, so our Colleen can see all of you, it's wonderful. So, and Jeanette, so it's good, so that they all, you know, she recognizes all of, yes, you are there, Jeanette. Yes. Yes, wonderful, yes, and Isabel, yes, so wonderful to see all of you. Santana, thank you, and my dear Cecilia, thank you for this wonderful translation. Larsio, yes, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand, Jai Sachidanand.